Okay, I look forward to this. Thank you for inviting me, Yakov Kochetkov. And you asked me to talk about the coping with COVID, right? With stress in times of COVID. So if you go to the next slide, please, there's an overview of what I would like to present. Большое спасибо, что пригласили меня. Да, меня попросили поговорить о копинге в отношении COVID-19. И на этом слайде у нас есть обзор, план того, о чем мы сегодня будем разговаривать. And as I see that the animation is a little bit mixed up, just click for the full slide, please. I will begin with lessons learned from previous crises. This is not the first crisis that humanity has met. There have been world wars, economic crises, and previous pandemics. Я начну с уроков, извлеченных из этого кризиса. Это не первый кризис, с которым сталкивается человечество. Были мировые войны, экономические кризисы и предыдущие пандемии. In addition, findings from psychological research are also relevant to our topic. I will briefly talk about stress research, risk perception, and the dynamic memory. And I will stress the fact that health is more than the absence of disease. Кроме того, результаты ранее проведенных психологических исследований также применимы к этой теме. Я быстренько поговорю про исследование стресса, восприятие риска и динамическую память. И потом я подчеркну, что здоровье – это больше, чем отсутствие болезней. Then, the main part of the talk will be the psychological responses to the COVID pandemic in international comparison. We have data from 8 countries comparing by, among others, Russia and Germany. And I will focus on people's effectiveness, people's responses, but I will also focus on protective and risk factors for positive and negative responses. And finally, I will also talk about the consequences of governmental action and people's own behaviors. Далее мы сравним психологические реакции на пандемию COVID-19 в различных странах. У нас есть данные, сравнивающие выраженность стресса и уровень психологических реакций, например, в Германии и в России. Мы посмотрим на степень воздействия или степень затронутости людей и их реакции, обсудим защитные факторы и факторы риска, а также мы поговорим о том, как действовало правительство и какие собственные действия были у людей. And finally, Yakov Kochetkov also asked me to say something practical, not to stay academic. And what I would like to really underline is that we are not passive victims of disease mechanisms. We can actually manage our own lives. I will briefly talk about lifestyle choices, the relevance of increasing something we call PMH, positive mental health. And I will also give some information about how to control your own level of information. And finally, I will not talk in detail, but if there are manifest disorders, of course, there's cognitive behavior therapy. И, наконец, меня попросили коснуться и практических аспектов, мне оставаться не только в академическом научном поле. И я поговорю о следующем. Мы не являемся пассивными жертвами. Я дам какие-то практические советы, в частности, касающиеся выбора поведения и образа жизни, повышения того, что мы называем позитивным психическим здоровьем. Я дам этому определение. И расскажу о том, как контролировать информацию. Естественно, поговорим о том, что делать при расстройствах, разумеется, с упором на когнитивно-поведенческую терапию. Thank you. Can you go to the next slide and please click through it so that it's complete? So, as I mentioned, there have been earlier crises, and we need to remember that. People have survived 2 world wars with horrible consequences for many years. There has been what we call in Germany the Spanish flu, the pandemic of 1917, 18, 19. There have been vast economic crises that affected many people's lives, and all of these have led to consequences. Как я уже говорил, это не первый глобальный кризис, с которым столкнулось человечество. Мы пережили 2
огромные мировые войны с колоссальными последствиями. Мы пережили, человечество пережило то, что мы в Германии называем испанку, да, или испанский грипп, и экономический кризис мощнейший. Таким образом, было огромное количество потрясений в прошлом. The next slide shows lessons learned from previous crises. And you can again go through the whole slide. На этом слайде уроки, которые мы извлекли из предыдущих кризисов. Okay, so what have we learned? We've learned that there's a short-term decline, it goes down, of clinical anxiety, depression, and suicide rate. In terms of crises, at the society level, people get together and they focus more on survival rather than on depression and anxiety. Какие уроки мы извлекли? Мы поняли, что в самом начале мы наблюдаем кратковременное снижение уровня тревоги и депрессии. При возникновении кризиса люди становятся более сплоченными, и они фокусируются на том, как справляться именно с кризисом, а немножечко внимания отходит от тревоги и депрессии. However, in medium and long term, there are consequences. Typically, like 2 or 3 years later, we do see a significant increase in mental health problems. Однако долгосрочные последствия для психического здоровья все-таки наблюдаются, и обычно в перспективе 2-3 лет мы видим увеличение распространенности психических расстройств. This effect is primarily mediated via negative socioeconomic consequences, and accordingly affects different segments of the population to different degrees. Poor people are more affected. Этот эффект в первую очередь опосредуется негативными социально-экономическими изменениями, и, соответственно, он будет в разной степени воздействовать на различные слои населения, и люди из более низших слоев населения, более бедные слои населения будут затронуты в большей степени. And interesting for psychologists, of course, but actually for the society at large, the health effects of socioeconomic outcomes are in turn strongly mediated by the psychological processing of stressful experiences. It's psychology that is between socioeconomic effects and then health outcomes. И то, что будет особенно интересно психологам, но также очень важно для всего общества, это то, что степень, то, насколько социально-экономические последствия будут воздействовать на здоровье, в свою очередь опосредуется психологической переработкой стрессовых ситуаций. То есть между социально-экономическими изменениями и негативными исходами для здоровья стоит фактор психологической переработки стресса. Thank you. So that was the first introduction. Now, next point, findings from psychological research. First, I'm a little ahead, one slide ahead, sorry. You're right, Maria, thank you. Okay, so second part, lessons learned. What is very important in these psychological processes is perceived controllability and predictability. They play a crucial role in the psychological processing of stressful experiences. В рамках этого психологической переработки стрессовых событий, стрессовых стимулов есть два важных компонента. Это воспринимаемая управляемость и предсказуемость. Thank you. And perceived control is very low among already disadvantaged groups, the lowest social class, single parents, and so on. So these are the people that will be particularly hard hit by the negative psychological effects of the crisis. Воспринимаемая управляемость и так уже находится на очень низком уровне среди слоев населения, находящихся в неблагоприятном положении финансово, поэтому они будут особенно сильно страдать от негативных последствий кризиса. And in the past few years, we've identified something that we call a lower class mindset, a set of attitudes that actually is quite dysfunctional and makes people very unhappy, and unfortunately is heavily represented in the lowest social class. And we also see that that can be passed on from parents to children across generations. Последние годы мы обнаружили что-то, что мы назвали менталитетом или
образом мышления низшего класса. Это этот термин, который характеризует определенный дисфункциональный набор представлений о собственных возможностях и о справедливости в обществе, который мы наблюдаем у представителей низших слоев, низшего класса, и более того, эти вещи могут передаваться из поколения в поколение. So we need to do something against this. Нам нужно что-то с этим делать. Now let's move on. Findings from psychological research relevant to our topic. I will begin with stress research, risk perception, the psychology of risk perception, and the dynamic memory. Давайте дальше продвинемся и поговорим о результатах психологических исследований, которые помогут нам разобраться в этом вопросе. Мы поговорим о исследованиях стресса, об исследованиях восприятия риска и динамической памяти. Next slide. Stressors do not automatically cause illness. The disease effect of stressors depends on intensity and duration, but more importantly, if you can move on a little, on the subjective evaluation of whether the stress is important, predictable, and controllable, most importantly. Стрессовые факторы не напрямую выливаются и приводят к болезни. Эта ассоциация зависит от, во-первых, интенсивности и продолжительности стресса, во-вторых, и, может быть, даже более важно, от субъективной оценки трех факторов. Насколько этот стресс важен, насколько ситуация предсказуема и насколько она управляема. And most important, this is a subjective evaluation. Not objective reality, it's the subjective evaluation that counts. And how do we know that? The panic button helps. That's the next image. Самое важное, что это субъективная оценка, а не объективная. Да, и нам помогает в этом паническая кнопка. If you do stress research in the lab and you give people a panic button, telling them that once you hit this button, everything is over, but please don't hit it too easily, right? Then people actually support much more stress and get much less affected by it, even if this button is a complete fake and has no real consequence at all. Just believing that you have a degree of control makes everything better. Лабораторные исследования стресса показывают, что если мы даем участникам кнопку и говорим, тот момент, когда стресс станет слишком сильным, вы всегда можете нажать на эту кнопку, и все прекратится, но, пожалуйста, не нажимайте ее слишком рано. Само наличие этой кнопки приводит к тому, что наши участники выдерживают значительно большие, более высокие уровни стресса. Хотя понятно, что кнопка – это фейк, это просто такой механизм, но это механизм, который дает субъективное ощущение контроля. Okay. Next slide, and please the complete slide. We are dealing with a crisis, we are dealing with dangers, with risks. So psychology of risk perception is very important. There is a vast literature, and it has identified basic rules that are shown here. Мы работаем сейчас с кризисом, с опасностью, с рисками, и поэтому здесь очень важна психология восприятия риска. Существует большое количество научной литературы в этой области, и они идентифицировали, эти исследования идентифицировали следующие факторы. So everything that we think is every day, that is something that we know, that we do voluntarily, is heavily underestimated by us. And the mirror image of that is everything that we perceive as extraordinary, unknown, or involuntary is heavily overestimated. So we have a big bias here. Все то, что мы делаем повседневно, все то, что нам известно, и все те риски, на которые мы идем добровольно каждый день, мы чудовищно недооцениваем их влияние. И противоположным образом, все то, что является чрезвычайным, неизвестным, новым, мы чрезвычайно переоцениваем. As long as we thought the virus was something new, we overestimated the risk. And now there is a chance that we will underestimate the risk because we erroneously think we know it by now. В момент, когда мы узнали, что вирус – это что-то новое, мы
резко переоценили этот риск. А сейчас, на сегодняшний день у нас есть опасность недооценить его, потому что мы ошибочно считаем, что мы его уже знаем. Now let's turn to memory. Next slide. Memory, not new to psychologists, is something dynamic. If you continue to click, yeah. It's dynamic and it's influenced by certain biases. We remember most the early and the recent things, and we remember big events better than many small events. Память является динамичной, и она подвержена множеству искажений. Мы лучше всего помним совсем недавние вещи и самые ранние события, а также мы запоминаем большие события значительно лучше, чем маленькие. Okay, so somebody who has done a great deal of work on this is on the next slide, Daniel Kahneman, who distinguishes between two systems of thinking. He calls them fast and slow. And the system 1 is active most of the time. System 2, rational thinking, is, he estimates, active about 5% of the time. In a way, system 1, this automatic thinking, runs the show by default. And we need to consciously activate our system 2 for rational thinking. Человек, который проделал огромную работу в этой области, это Даниэл Kahneman, и он разработал концепцию двух систем мышления. И первая система – это интуитивно-инстинктивное мышление, и она является активной дефолтно, как бы по умолчанию, тогда как вторая система, рациональное мышление по оценке Даниэла, эта система пребывает в активности где-то 5% времени, и поэтому задача является чаще сознательной. Мы должны сознательно активировать систему рационального мышления. He goes on to extend that, to say that we have two selves on the next slide. There are two selves in us, which he calls the experiencing self and the remembering self. If you click 2 more times, there they are. So the experiencing self is an example of system 1, the quick, intuitive, unconscious mode of thinking. And remembering self is an example of the slow, rational, conscious mode of thinking. Даниэл Kahneman развивает эту идею до такой степени, что он говорит, что у нас как бы есть два «я». И первый «я» — это испытывающий «я», и это то, что отражает первый образ мышления, это быстрое, интуитивное, бессознательное мышление. И второе «я» — это запоминающий «я», это то, что содержит в себе медленное, рациональное, сознательное мышление. If you click one more time, each moment of experiencing self lasts about 3 seconds. We always live in the present. For us, there's always present. And that lasts about 3 seconds. And most of the time, that just disappears without any trace. What we remember now are mostly changes in the story, significant or very intense moments, and also the end. Our brain tends to color the entire story with the last experience. And this is, of course, relevant in the current pandemic. Каждый момент работы запоминающего «я» длится около 3 испытывающего «я». Каждый момент работы испытывающего «я», здесь ошибка в слайде, простите, длится около 3 секунд. Это такая жизнь в настоящем. Мы все живем в настоящем, и это все стирается без следа. То, что запоминающее «я», это какие-то изменения происходящие, это значимые, это интенсивные моменты, а также это окончание истории, то есть самые последние события. И наш мозг склонен окрашивать всю историю, исходя из последнего опыта, и это показал нам также пример пандемии. Thanks. The next slide makes an important point in this context. We constantly make decisions based on memory, and memory is the remembering self rather than actual experience, which is based on the experiencing self. So we make decisions based on memory, and our memory is biased. И этот слайд показывает нам, что решения мы принимаем
основываясь на памяти, то есть на том, что зафиксировал запоминающий я, а наша память подвержена искажению. I have two brief examples, one from music, Russia is such a great musical nation, and the other from the UK. If you imagine you listen to a beautiful piece of music that lasts about 20 minutes and it's gorgeous, it's wonderful, you're very happy and very moved. And then towards the end, on your recording, there is this ugly noise because there is some kind of dirt or so. And you tend to say afterwards, oh, everything was spoiled because there was this 10-second noise. And you don't think about the 19 minutes and 50 seconds of beautiful music. So the end colors your experience. Я приведу два примера. Один из области классической музыки, который так близка России, который славится Россией, и второй из области Великобритании. Представьте себе, что вы слушаете какую-то потрясающую, красивую композицию, скажем, на пластинке, и она великолепна, она вам очень нравится, а под конец начинается какой-то невыносимый шум, буквально последнюю минуту, может быть, там была грязь на пластинке или что-то. И вы после этого скажете: мое впечатление было испорчено этим ужасным звуком. Таким образом, вы сфокусируете свое внимание и окрасите свое воспоминание этим последним воспоминанием, а не будете учитывать те 19 минут, когда все было потрясающе. The second example relates to Corona or COVID. As you may know, the United Kingdom, Great Britain, did very poorly in the beginning of the pandemic, really poorly, and the Prime Minister actually did a horrible job. However, lately, and if you click one more time, they've been very quick in vaccinations, much quicker than many other European countries. And so there is a chance that this Prime Minister, who's responsible for many tens of thousands of deaths that could have been avoided, that he will get out as a big hero because he was quick in vaccination. Второй пример связан с пандемией и Великобританией. Вы, может быть, знаете, что в начале пандемии практически хуже всех ситуация развивалась в Великобритании, и премьер-министр совершенно неправильно повел себя, и это привело к большому количеству смертей. Зато в последнее время степень вакцинации в Великобритании была очень высока, и скорость вакцинации была очень высока, и поэтому у Бориса Джонсона есть шанс войти в историю и запомниться как человека, который провакцинировал всю нацию, несмотря на то, что в начале пандемии он, вероятно, был ответственен за десятки тысяч смертей. Okay, the next slide summarizes this whole part of the talk. Psychological research shows that our memory is dynamic and its contents are constantly reshaped in the light of subsequent experiences. Этот слайд суммирует то, что мы сейчас проговорили. Психологически показывает, что наша память динамична, ее содержание постоянно видоизменяется в свете последующего опыта. So for the long-term psychological consequences of the COVID crisis, it is of utmost importance whether the present events are stored in memory afterwards as a collective coping experience of success, a shared experience of success, or as a failure experience with emphasis on social differences, negative experiences, mask wearing, and all the unpleasant side effects. Поэтому для долгосрочных психологических последствий кризиса COVID-19 важно, как будут запоминаться и храниться в памяти нынешние события. Будут они храниться как коллективный опыт самообладания и копинга, и как большой опыт успеха, или как опыт неудачи с фокусом на социальные различия, на негативные последствия и происшествия, на ношение масок и на все это то негативное, что сопровождало его. So in the first case, the negative psychological consequences will be very limited. In the second case, however, there's a threat of further aggravation of the already existing trend towards sharply increasing incapacity to work, early retirement, and so on, burden of disease due to anxiety disorders and depression. В первом случае негативные психологические последствия будут довольно ограниченными. С другой стороны, во втором случае существует серьезная угроза дальнейшего ухудшения уже существующей тенденции к резкому росту нетрудоспособности, связанному с психическим здоровьем и досрочному выходу на пенсию,
всеми теми вещами, которые связаны с высоким уровнем тревожных расстройств и депрессии. So let's move on. Next slide. Last bit of information about psychological research. And this is the point that mental health is more than the absence of illness. If you go to the next slide, it summarizes research. And some of that was actually done in collaboration with Yakov Kochetkov and Yulia Brailovskaya. So you see that health and illness are basically two dimensions. They are not completely orthogonal. They are slightly tilted, but 84% of the variance between the two is non-shared. So you need to look not just at problems like depression and anxiety, you also need to look at positively defined mental health, positive mental health. И этот слайд посвящен тезису о том, что психическое здоровье – это не только отсутствие болезни. Вы можете здесь увидеть две дименсии психического здоровья. Это психические болезни и, собственно, психическое здоровье. И мы видим, что несмотря на то, что они отчасти перекрываются, 84% вариабельности, дисперсии не является общей. Таким образом, мы должны заботиться не только об отсутствии психических болезней, но и о психическом здоровье, в частности, о том, что мы называем позитивным психическим здоровьем. Okay. The next slide shows you how we measure positive mental health. There are, of course, different approaches, but this is a very brief, simple, unidimensional scale. And the more of these items you answer with yes, the better your positive mental health is. На этом слайде показано, как мы измеряем позитивное психическое здоровье. Это очень простая шкала. Чем больше ответов «да» дает человек, тем выше мы оцениваем его позитивное психическое здоровье. If you click 2 more times, more yes answers mean you have better health. And this is a very strong predictor for things such as remission of mental disorders, suicidality, or the disease effect of stress, and so on. And if you put this in regression analyses, depression suddenly doesn't predict anymore. It's positive mental health. И это является... уровень и балл по этой шкале является очень высоким, очень сильным предиктором ремиссии психических расстройств, суицидальности, также болезненного восприятия ответа на стрессоры и так далее. И если мы условно включим этот фактор в регрессию вместе с депрессией, то мы увидим, что депрессия больше не будет предиктором этих исходов, а предиктором будет именно выраженность позитивного психического здоровья. Next slide shows you that these two dimensions, positive mental health and mental health problems, actually can move in different directions, and that can differ from country to country. You see here a comparison of Germany, Russia, and the United States. There were 3,000 people in each of those countries, representative for the general population. And you see that with age, there are trends, and that these trends are different in Germany versus Russia or the United States. И мы можем видеть, что векторы этих двух дименсий, они могут двигаться в совершенно противоположных направлениях. Это исследование, в котором приняли по 3000 человек из каждой страны репрезентативного населения. И здесь показано, как изменяются показатели позитивного и негативного психического здоровья с течением жизни. И мы можем видеть, что в разных странах эта динамика проистекает по-разному. But since time is short, I would like to move on to the next point, the main point of the talk. У нас не очень много времени, поэтому мы перейдем к следующему. Psychological responses to the COVID pandemic compared internationally. And we'll begin with effectiveness and reactions. Next slide, please. Да, начнем с ковида. That just briefly shows you most of the publications on which the following slides will be based. Okay? Это публикации, на которых основываются последующие слайды. All right, let's move on. So, we did a study where we compared 8 countries, and we had 1,000 people in each of those countries, representative for the population with access to online measurements.
Мы провели исследование, в которое мы включили 8 стран, и мы исследовали по 1000 человек из каждой страны, и это население, эта выборка была репрезентативна в отношении населения, имеющего доступ к интернету. Since I come from Germany and you are in Russia, I've highlighted those two countries here, and the others are a bit more pale. Я из Германии, вы из России, поэтому я здесь выделила эти две страны, а остальные несколько более бедны на нашем фоне. You can see that there are substantial differences between countries, and people in Russia actually felt most affected by the crisis. These data come from last early summer. Вы видите, что существуют существенные различия между странами, что люди из России чувствовали себя наиболее подверженными вредному воздействию ковида. И это данные с лета прошлого года, с начала лета прошлого года. What you see on the left side, the burden of corona. These were questions like, how much do you suffer from the current situation? How much are you affected mentally, physically, socially? And you can see that in early summer last year, Russia and Spain had very high levels. Germany had very low levels. I'm afraid that by now the levels in Germany will have increased. Слева мы видим график бремени ковида. Это такие вопросы, как насколько вы страдаете, насколько вы подвержены негативному воздействию психически, социально, физически. И мы видим, что Россия и Испания лидировали в начале прошлого лета. Я боюсь, что если сейчас мы сделаем такой опрос, то Германия сильно поднимется. And on the right side, you see that there are also some benefits. We ask people, is there something positive about the crisis? Are there things like you now know what counts in life, you know what relationships are important to you, and so on? And again, there are differences, and I find it interesting that interestingly, Germany is not as high as Russia. Russia has a stronger positive response. People are trying to cope with the crisis. Но при этом мы спросили и про пользу от ковида, задавая такие вопросы, как видите ли вы какие-то позитивные стороны ковида. Например, вы начали лучше понимать, что важно, какие взаимоотношения для вас важны, вы стали близки с кем-то. И мы видим, что Германия в этом разрезе не так высока, как Россия. У России достаточно высокие копинговые стратегии наблюдались. There's one last thing, if you click on this slide, the level of effectiveness strongly predicts negative response to the pandemic. I propose now to go more quickly through the next slides so that we have enough time for the practical part at the end. Последний момент, да, что степень воздействия является предиктором негативной реакции на пандемию. Я предлагаю через несколько следующих слайдов пройти быстро, чтобы у нас осталось больше времени на практическую часть. Okay, if you click one more time, positive mental health actually predicts a better response to the COVID crisis, and not surprising, stress symptoms predict a negative response. Perhaps more surprising, depression and anxiety are not predictors if we enter positive mental health in the equation. The variance is more strongly predicted by positive mental health than by depression. Stress symptoms, however, are a negative predictor. Мы увидели, что позитивное психическое здоровье является позитивным предиктором или предиктором положительной реакции на пандемию. Неудивительно, что уровень стресса является предиктором негативной реакции на пандемию. Но что было удивительным, это то, что тревога и депрессия не являлись предикторами тогда, когда мы учитывали факторы позитивного психического здоровья и стресса. Таким образом, позитивное психическое здоровье, а не депрессия, является важным предиктором реакции на пандемию. This leads to the next point, protective factors and risk factors. Next slide. And this is correct. Predictors of response to COVID-19. We have cross-sectional and longitudinal data, and from more than these 8 countries. And we can say that physical activity and positive mental health are
actually positive predictors. Stress symptoms, low social status, and bad government communication are negative predictors. Какие у нас есть предикторы реакции на пандемию? У нас есть поперечные и продольные данные из разных стран, более чем из тех 8 стран, о которых мы говорили в предыдущих слайдах. Мы знаем, что физическая активность и позитивное психическое здоровье являются положительными предикторами, тогда как симптомы стресса, но не симптомы депрессии и тревоги, социальный статус, наличие ресурсов и правительственные коммуникации и действия являются негативными предикторами. The source of information is also important, and you've just heard Julia Abramovskaya talk about social media. Usually social media have a negative effect. In Russia it seems to be different. Источники информации. Мы только что прослушали доклад Юлии про социальные сети. Обычно социальные сети несут негативный эффект. В России мы наблюдали обратное. The perceived lack of control is a negative predictor, the degree of effectiveness, and macro-social factors. These are positive predictors, the macro-social factors. The higher your perceived social connectedness, justice, freedom, and wealth in your country are, the more positive your response is. Воспринимаемое отсутствие контроля является негативным фактором. Степень воздействия, степень подверженности степень эффективной подверженности пандемии является негативным фактором, а макросоциальный фактор является позитивным фактором, позитивным предиктором, да, такие как восприятие социальной связи, справедливости, наличие окружения. Okay, and all of these effects are mediated by sense of control and physical activity. И все эти эффекты опосредуются ощущением контроля и физической активности. I will now go relatively quickly through the next 2 slides, just to give you the general image. Next slide, please. Я быстро пройду по следующим 2 слайдам. These are variables that are affected with a higher burden of COVID. So effectiveness leads to a higher burden. And if you are personally affected by the measures, like you have a shop and you need to close it, that's very important. But you can also see that government actions are related. These are not really very strong effects, but they are highly significant. Это те факторы, которые обусловливают бремя, связанное с более высоким бременем ковида. Мы видим, что очень высокой корреляцией обладает степень воздействия пандемии. То есть, условно, если вам пришлось закрыть свой магазин, то, конечно, это будет серьезным бременем. Мы видим, что действия правительства также являются важным фактором. Они, может быть, не имеют такого высокого коэффициента корреляции, но они высоко статистически значимы. Okay, let's go to the next slide. These are variables associated with a lower burden of COVID. And as you can see, positive mental health is a very strong predictor. If you have a good positive mental health, you have a much better response to the crisis. А на этом слайде факторы ассоциированы с более низким бременем ковида, и мы видим, что здесь сильнейшим фактором является позитивное психическое здоровье. Если у вас хороший, высокий уровень позитивного психического здоровья, у вас больше шансов справиться и иметь более низкое бремя ковида. One thing that I find interesting in this slide is government communication and government action. And you can see that the blue bars and the red bars are slightly different here. It seems that in Germany, a positive perception of government action is connected to a better response of the people. This effect is not significant in Russia. Что мне кажется интересно здесь, это те столбцы, которые касаются реагирования государства. Мы видим, что в Германии те факторы, которые связаны с вовлеченностью государства и позитивные аспекты, они обладают корреляцией, значимой корреляцией с более низким бременем ковида. Тогда как в России реакция государства не является важным фактором. At the bottom you see that there are these macro social factors which we always ask
twice. Once for how do you think it is in your country, and how is it for you yourself. And typically, your own situation is more important for your well-being than the global situation. Внизу мы видим то, что мы называем макросоциальными факторами, и здесь мы задаем вопрос дважды, как вы видите обстановку с этим в вашей стране, и каковы обстоятельства конкретно для вас. Обычно личная ситуация имеет больший эффект, чем... Next slide. We need to move on a bit more quickly now. Next slide, please. Here you see that the lack of control that people perceive varies from country to country. It's highest in Poland, and it is higher in Russia than in Germany. Здесь мы видим, что воспринимаемое отсутствие контроля не одинаково для всех стран, и мы видим, что он выше всего этот фактор в Польше, но он также очень высокий для России. At the bottom you see that on the right side, that many people in Russia say we get information through social media. That's higher than in the other countries. And it appears that the effect is in Russia different from the other countries in our survey. In Russia, social media are like an alternative source of information independent of the government. Справа вы видите степень, с которой страны получают информацию в социальных сетях. И мы видим, что в России этот столбец выше всего. И более того, получается, мы увидели, что в России это имеет не такой эффект, как в других странах. То есть у нас складывается впечатление, что в России люди действительно получают независимую информацию из социальных сетей, независимую от государства. So if you click one more time, you see that perceived lack of control is a negative predictor, and so is social media information, but with the important exception of Russia. In Russia, it is not a negative predictor. It has a different role. Таким образом, мы видим, что воспринимаемое отсутствие контроля является предиктором негативной реакции на пандемию, а также получение информации через социальные сети также является предиктором негативной реакции на пандемию, но не в России. В России информация через социальные сети играет какую-то другую роль. Это подводит нас к последнему пункту. Not passive victims. Next slide, yes. We need to realize that we can do something. We can influence our health. We're not puppets on a string. If you click one more time, not puppets on a string. We can influence by our lifestyle choices and our behaviors. We can influence our cognitions and our health. Мы должны осознавать, что мы не беспомощные пассивные жертвы болезни, что мы можем активно влиять на свое здоровье. Посредством выбора образа жизни, посредством выбора поведения мы можем влиять на свои когниции и на свое здоровье. Since we do not have much time, I'll be very quick here. What do we need? Next slide. Много времени, что нам нужно? Most importantly, all of us need physical exercise. You can click a couple of times to make the slide complete, please. There are different types, of course, everyday activity, endurance, and muscle force. We need all three of them, and it's women that need most muscle force, actually. It's men who do this, but it's women who need it. Прежде всего, нам всем нужны физические упражнения, и мы видим, что есть три типа физических упражнений. Это повседневная активность, это упражнения на выносливость и на мышечную силу, и что интересно, именно женщинам особенно нужны упражнения на мышечную силу, несмотря на то, что мужчины чаще занимаются этими упражнениями. We know it has a broad spectrum of positive effects. We know some mechanisms, but most important at the bottom, we need to consider two phases of motivation, because exercise is not immediately fun. You need to survive the first 2 months, but then afterwards it's fun. Мы знаем, что у упражнений широкий спектр положительных эффектов, однако мы должны также учитывать, что у физических упражнений есть две фазы мотивации. Физические упражнения – это не всегда приятно и не всегда весело и увлекательно. Первые 2 месяца нужно потерпеть. После этого это станет увлекательно. Okay, next slide. Second hint,
We all need every day, positive activities, something we do for fun, each of us every day, and just for ourselves. You can do lots of things for others if you want, but you need to do one thing for yourself. And these are little things, but you need to do them in a conscious way. What we usually do, if you click 2 more times, we usually do is we do too little of this, we do it too rarely, and too little consciously. This is in the red box. And the green box says, what we need regular, spontaneous as well as planned positive activities, and we need to do them in a conscious way. Еще один совет, да, нам всем нужна повседневная позитивная деятельность. Это что-то, что мы делаем для себя. Был широкий список, вы можете посмотреть потом в слайдах. Мы можем делать сколько угодно для других, но здесь мы должны что-то делать для себя, и исследования показывают, что мы делаем слишком для себя, слишком мало, слишком резко и слишком неосознанно, тогда как для себя нам нужно делать что-то регулярно, как спонтанно, так и спланированно и осознанно. Okay. Now, all of you may know this. You will not be surprised if I tell you exercise is good for you, positive activities are good. So why don't we do it? That's partly explained on this slide. Knowledge is not enough for behavior change. Mm-hmm. Knowledge is not enough for behavior change. We have survey data that show that the Germans actually know what's healthy, and that's the upper picture here. However, in reality, only 20 to 30% actually behave accordingly. So what they do is shown in the lower picture. Ну, вы скажете, мы все это знаем, мы все знаем, что физическая активность полезна для нас. Почему же мы этого не делаем? Дело в том, что знания необходимы, но недостаточно. Исследования показывают, что основные элементы здорового образа жизни очень хорошо знакомы немецкому населению, но при этом только 20-30% немцев будут придерживаться этих принципов, а остальные 70-80% скорее ведут себя так, как показано на нижней картинке. Okay, and why is that so? Next slide. Because our behavior is controlled by our short-term consequences. Our behavior is not controlled by long-term consequences that may or may not happen, that are probabilistic. It is controlled by things that come more or less immediately and in a deterministic way. You know, you do something and that is always or almost always the consequence. So if you click 1 more time, you see what controls our behavior, right? Short-term. Это так, потому что наше поведение контролируется краткосрочными последствиями, краткосрочными изменениями, детерминированными изменениями, а не долгосрочными изменениями и последствиями, которые могут носить вероятностный характер, которые могут возникнуть и могут не возникнуть. Поэтому мы действуем, исходя из краткосрочных последствий. And this explains why we have something like smokers. You know, you may get something bad 20 years in the future, I mean, you may not get it. And it also has to do something with COVID, because wearing a mask is unpleasant right now. And the positive outcome may or may not come, but somewhere in the future, and it may not even be me, but somebody else. This explains why it is so difficult to stick with those anti-COVID measures. Например, это актуально для курильщиков. Человек, который курит, он понимает, что лет через 20 может что-то возникнуть, да, какие-то негативные последствия, но могут и не возникнуть. Аналогично это применимо и к ковиду. Ношение маски неприятно, неудобно прямо сейчас, а мы понимаем, что защищает она нас в какой-то долгосрочной перспективе и может защитить, и может не защитить, и может защитить вообще не нас. И поэтому, конечно, мы действуем исходя из краткосрочных, поэтому так сложно людей заставить носить маски. So, next slide. We're getting close to the end. Self-regulation depends on short-term reinforcement. We need to find short-term joy in what we want to do. This is difficult if you have to wear a mask. I can't really see the fun of that. But you may cognitively tell yourself, it's a wonderful thing that so many people are actually willing to do this, that so many people are actually helping each other, and that may help you to have a more positive attitude. And the second point is at the bottom here, but we'll get to that in a moment.
Поэтому саморегуляция, саморегуляция зависит от краткосрочного подкрепления. Нужно всегда найти для себя какое-то краткосрочное подкрепление. Мне сложно представить себе, что это может быть в отношении ношения маски, потому что маска действительно не очень удобная, но можно когнитивно себя уговаривать, что это приятно, что очень много людей готовы это делать, и с радостью это делают, и помогают таким образом друг другу. Bottom here, there's a quotation attributed to Picasso. He may or may not have said it, but it's a good quotation. He says, "The meaning of life is to find your gift, and the purpose of life is to give it away. So we need to find meaning and purpose, and that is also true for the pandemic." And I, for myself, may say that I'm really impressed by how many people have realized what's important and what's not important in life. How important is shopping compared to your close relationships and so on. And that may be an explanation for why so many people also say there is also a positive side to this extreme experience. И внизу слайда вы видите цитату, которую приписывает Пикассо. Говорил он это или нет, цитата очень мудрый. Смысл жизни в том, чтобы найти свой дар. Цель жизни – отдать его. И мне кажется, очень важно для каждого из нас найти свой смысл и найти свою цель. И это также актуально и для пандемии. И я был на самом деле очень впечатлен тем, какое количество людей сказали, что они открыли и положительные стороны пандемии, что пандемия показала им, каковы их приоритеты, и что в жизни важно, и что, например, близкие отношения важнее шопинга. И я думаю, что именно поэтому многие люди извлекли и какие-то положительные уроки из пандемии. Okay, and then finally, how we get out of this crisis depends on how we structure our memory. The next slide shows this again, or underlines that. We need to overcome our negativity bias. If we focus on the negative things in our narrative, then we will be weakened. If we focus on our collective achievement, then we will be strengthened. И последний слайд говорит о том, как нам важно структурировать нашу память. Нам нужно пытаться преодолеть наши негативные искажения. Если мы сфокусируемся на негативных искажениях, мы будем ослаблены. Если мы сфокусируемся на позитивных моментах, на коллективности, на сплочении, то мы станем сильнее. Okay, let's finish by a quotation by a German writer who survived Nazi times, luckily. He said something, and it rhymes in German. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. There's nothing good unless you do it. Don't wait for the others, do it yourself. И давайте закончим цитатой из немецкого писателя, который пережил Вторую мировую войну, и он сказал следующее: ничего хорошего не будет, пока сам это не сделаешь. Поэтому давайте будем сами творить, сами делать, а не ожидать чего-то.